राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। Welcome to the Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti online program. Good morning, ladies and gentlemen, the galaxy of intellectuals, Your Excellency, invited guests, teachers, and my dear friends. Every year in this month, we celebrate Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti. It brings excitement, enthusiasm, and the spirit all around. But this year, the coronavirus pandemic seems to have subdued the entire agenda. To ensure the public safety, there are some restrictions on social gathering and events. It is essential to lay extra emphasis on following social distancing and hygiene protocols. So, we are celebrating online program of Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti. Dr. Babasaheb Ambedkar greatly contributed to the nation as a jurist, philosopher, politician, economist, and historian. He was appointed as a first law minister of the independent India. He also contributed to the drafting committee of the constitution, serving as the chairman of drafting committee. So on this occasion, Adarsh Nagar Municipal Upper Primary School arranged some activities like a speech, essay, rangoli, poem and drawing competition. So let's see some essays on Dr. Babasaheb Ambedkar. सर्वसामान्यांचे तुम्ही तारणहार, सर्वसामान्यांचे तुम्ही तारणहार, संविधानाचे तुम्ही शिल्पकार. दुःखी पीडितांचा एकमेव आधार, ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. अशा या महामानवाच्या काढलेल्या चित्रांचे काही नमुने आपल्या समोर येत आहेत. Respected principal, sir, teacher, and my dear friend.
मेरा सभी को नमस्कार। मेरा नाम विनायक जायसवाल है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। आज 14 अप्रैल मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती। उनको भारत का हर एक रहवासी जानता है। वह परिचय के मोहताज नहीं। वह एक राजनीतिक नेता, कानूनविद आज के ही दिन हुआ था और उनका पूरा जीवन राष्ट्र और सामाजिक कामों में समर्पित रहा। इसलिए उनका जन्म पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य में महू गांव में हुआ। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर, उनके पिता रामजी मानोजी सकपाल और माँ भीमाबाई थे। लोग प्यार से उन्हें बाबा साहेब बुलाते थे। उनका कार्य हमेशा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने संविधान तैयार करके भेदभाव मिटाया। उन्होंने समानता को बढ़ावा दिया। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर कक्षा 8वीं की तरफ कुछ रंगोली तैयार करके उन्हें हम नमन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। राजा नवकोटीचा राजा, राजा नवकोटीचा राजा, दयाळू दाता माझा, दयाळू दाता माझा, अन तुझा ग तुझा ग दयाळू दाता माझा, अन तुझा ग, तुझा ग दयाळू दाता माझा, अन तुझा ग। Now, Adarshnagar Municipal English Upper Primary School students going to be present some speeches on Dr. Babasaheb Ambedkar. Let's see. Teacher and respected principal, my name is Siddesh Sadev Jaspar. I am going to tell few words on Dr. Babasaheb Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar, his full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. He was the first law minister of India. He is called the Messiah of Dalits. He called the architect of the Constitution of India. He was against caste distribution. He died on 6th December 1956 at his home in Delhi due to illness. Hi all, good morning. My name is Ans Manichal Chaurasia. I am studying in Adarsh Nagar Municipal English Upper Primary School in Standard 3rd B. Today I will deliver few words on Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Dr. Ambedkar was born on 14 April 1891. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. He was the first law minister of India. In 1950, he died due to illness. He was given the title of Bharat Ratna in 1990. Thank you. Good morning. My name is Falguni Rakesh Dushyam. I am studying in 7th standard from Adarsh Nagar Municipal English Upper Primary School. Now I am going to give a speech about Dr. Babasaheb Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar was one of the greatest leaders in Indian history. Dr. Babasaheb Ambedkar's full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. His father's name was Ramji and
His mother's name was Bhima Bai. Dr. Babasaheb Ambedkar was the first law minister of independent India. He is called the father of the Indian Constitution. Dr. Babasaheb Ambedkar left his world on 6th December 1956. He was posthumously awarded India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 1990. The contribution that he has made to the Constitution of India will forever be remembered by the people of the country. Dr. Babasaheb Ambedkar was born on 14 April 1891 in Mahu, Madhya Pradesh, India. Dr. Babasaheb Ambedkar was a social reformer, justice, economist and politician. Thank you. नमस्ते, मैं स्वाना क्लास 3 की छात्रा आज आपके सामने डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले सभी को इस दिवस की बधाई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती को उनके भारत के प्रति योगदान को याद रखने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान के पीछे मुख्य रूप से काम किया। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। Hi all, good morning. My name is Abhishek Malhotra. I am studying in Nagar English Upper Primary School in 7th standard. Today I am going to say poem on Dr. Babasaheb Ramji Ambedkar. Poem. ये शान ये सौगात और यह ईमान न होता, आज कोई इस देश में किसी का मेहमान न होता। नहीं मिल पाती खुशियाँ हमें इस वतन से, अगर इस देश का संविधान बाबा साहेब ने न लिखा होता। जय हिंद, जय भारत। Hi all, good morning. My name is Shikha Manityan Chaurasia. I am studying in Adarsh Nagar Municipal English Upper Primary School in Standard 6B. Today I am going to deliver few words on Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Bhimrao Ramji Ambedkar was born on 14th April 1891 into a very poor family. He was the 14th son to his father. His birthplace was a tiny village in Ratnagiri district of Maharashtra. He was born in Mehar caste, which was then known as untouchable. While studying at school, Bhimrao happened to know the feeling of the high and the low, which was deep-rooted in society. After higher secondary school, Elephantine College, Bombay, and obtained BA degree. Ambedkar to travel to America for higher study. Ambedkar did his MA in 1915 and obtained doctor degree in 1916. He returned to India. Thank you. Hi everyone, my name is Asmita Rani Taleshwar Mandal. I am in 4th standard, Division B. Today I am going to speak Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao was an Indian justice who was also known as Baba Saheb Ambedkar. He was born on 14 April 1891 in Mo village in Madhya Pradesh. He was popularly worshipped and considered as the leader of Dalit community of India. He was the first law minister of independent India. He is a legendary personality in the Indian history and a true hero of our nation. He inspired the Dalit Buddhist movement and worked for rights of the Dalits. He always stood for the equality of untouchable and other lower castes. He realized the importance of education and inspired the backward classes to get educated. He played backward classes to get educated. He played a major role in framing our Indian Constitution
and hence is called the father of Indian Constitution. His letter of marked by his political activities in 1990, he was awarded with Bharat Ratna, which is Indian highest civilian award. Thank you. His letter of marked by his political activities in 1990, he was awarded with Bharat Ratna, which is Indian highest civilian award. Thank you. भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनके पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार थे। उनका जन्म दलित जाति परिवार में हुआ था, जिसके कारण उनका बचपन जातिगत भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा था। उनके परिवारों को उच्च वर्ग के परिवारों द्वारा अछूत माना जाता था। स्कूल में अंबेडकर को कक्षा के बाहर बैठाया जाता था। उन्हें यहाँ तक कि उन्हें पानी पीना होता था। चपरासी द्वारा ऊंचाई से पानी डाला जाता था। 15 साल की उम्र में अंबेडकर ने रमाबाई जी से शादी की। परिवर्तनाचा अग्रदूत, ज्ञानयोगी, सामाजिक समतेचा महानायक, प्रज्ञासूर्य, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन. जातीभेद, धर्मभेद हे सर्व भेदभाव मिटवून समतावादी भारत साकारला पाहिजे. आपण जाती धर्माचे गर्व बाळगण्यापेक्षा भारतीय म्हणून राष्ट्राभिमानी झालो पाहिजे. आपण प्रथम भारतीय आणि अंतिमतःही भारतीयच असलो पाहिजे. अशी राष्ट्रप्रेमाची भावना मनामनात जागी करणे हेच खरे महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना आजच्या दिवशी अभिवादन ठरेल. तर असेच आमचे छोटे दोस्त त्यांच्याविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि आपल्यासमोर येत आहेत वर्ग 3चे विद्यार्थी. बघूया ते काय सांगू इच्छितात. Hello teacher, my name is Tanish Pujari. Speech on Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was an Indian jurist who was also known as Babasaheb Ambedkar. He was born on 14 April 1891 in Mao village in Madhya Pradesh. He was popular, worshipped and considered the leader of the Dalit community of India. He was the first law minister of independent India. He is a legendary personality in the India history and a true hero of our nation. He inspired the Dalit Buddhist movement and worked for rights of the Dalits. He also stood for the equality of untouchable and other lower castes. He realized the importance of educated and inspired the backward classes to get educated. He played a major role in forming our India Constitution and hence is called the father of India Constitution. His later life was marked by his political activities. In 1990, he was awarded with Bharat Ratna, which is India highest class award. Thank you teacher. नमस्ते, मैं स्वाना क्लास 3rd की छात्रा
आज आपके सामने डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले सभी को इस दिवस की बधाई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती को उनके भारत के प्रति योगदान को याद रखने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान के पीछे मुख्य रूप से काम किया। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। Hi all. Good morning. My name is Khushi Didi Singh. I am study is Adarsh Nagar Municipal English Upper Primary School. Is in standard 3rd B. Today I am going to deliver few words on Dr. Bhimrao Ambedkar. Ambedkar Jayanti is celebrated on the 14 April. Bhimrao Ambedkar has born on the 14 April 1819. Dr. Bhimrao Ambedkar is count has the father of the India Constitution. Hi all, good morning. My name is Ans Manichal Chaurasia. I am studying in Adarsh Nagar Municipal English Upper Primary School in standard 3rd B. Today I will deliver few words on Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Dr. Ambedkar was born on 14 April 1891. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. He was the first Law Minister of India. In 1950, he died due to illness. He was given the title of Bharat Ratna in 1990. Thank you. आज आपण भीम जयंती साजरी करण्याकरता एकत्र जमलेले आहोत. तर आपणा सर्वांना माझा मानाचा, आदराचा, स्वाभिमानाचा, निळा, कडक, क्रांतिकारी जय भीम. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 130वी जयंती आपण उत्साहात साजरी करत आहोत. तर त्यांच्या महान कार्यास माझे शतशः नमन. आज मी आपणा सर्वांसमोर सन्माननीय आनंदजी शिंदे यांची प्रस्तुती असलेले एक गाणं, त्यातील काही कडवे आपणा सर्वांसमोर सादर करणार आहे. हीच माझी या महामानवास नतमस्तक आदरपूर्ण आदरांजली. तू इतकं दिलं माहे कधी सरावं, तू इतकं दिलं माहे कधी सरावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं. तू पशु पक्षी जीवाणूंचा मित्र झाला, जगण्या धरतीवरी तयांना आसरा दिला. राणीवाणी गड्या आता कसली भीती, तुझ्यासाठी कलम लिहून कायदा केला.
तत्व म्हणावं, तुला मानव म्हणावं की बोधिसत्व म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं. कामगारांवर तुझे उपकार लई लई भारी, कारखान्यात केली तयाची भागीदारी, मूलभूत हक्क दिली रे वारसदारी, घरदार देऊन केलं या मालका पारी. तुला दाता म्हणावं की विधाता म्हणावं, तुला दाता म्हणावं की विधाता म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं. घटना दिली भारताला उपकार तुझे मानावं, सर्वांपरी कलमांचा विचार जणी व्हावं, मानवाने तया समतेने जीवन जगावं, की तू मरा श्वासामध्ये प्राण द्यावं. तुला विद्वान म्हणावं की भगवान म्हणावं, तुला विद्वान म्हणावं की भगवान म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं. तू इतकं दिलं आम्हा हे कधी सरावं, तू इतकं दिलं आम्हा हे कधी सरावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं. भीमा 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 भीमा. भीम जयंतीच्या सर्वांना खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. In this way, we are celebrated Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti online program. So I am specially thanks to our respected HM ma'am, respected in-charge sir, respected teachers, and my lovable children. Thanks to all. At the last, I say few lines about Dr. Babasaheb Ambedkar. बाबासाहेब आंबेडकर घटनेचे शिल्पकार, बाबासाहेब आंबेडकर घटनेचे शिल्पकार, तूच महामानव जनतेचा आधार. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा दिला अधिकार, माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा दिला अधिकार. तुझे हे उपकार उभ्या जन्मात नाही फिटणार, तुझे हे उपकार उभ्या जन्मात नाही फिटणार. अशा या महामानवाला विनम्र अभिवादन करून आमचा ऑनलाईन प्रोग्राम इथे समाप्त झाला असे मी जाहीर करते.